Okay, so we are still waiting for Mrs. Dean. Ah, she's coming. Good. Okay, so ladies and gentlemen, I would like to welcome you for this press meeting about human rights in Vietnam. It's the first time we have the pleasure to have this press to have a press meeting on this topic. I think it's important to hear you. We also have distinguished minorities people there. I had the opportunity to visit 15 years ago, so a long time ago. And yes, I think it's important to hear you here at the press club today. Before to give you the floor, Mr. Tan, because you will be the moderator, I will ask you to sign our government. Yes. Oh, okay. Everybody just signature. Thank you. Please, and just after that, I will give the floor to Mr. Nguyen Dinh Tang, who will be the moderator of this press meeting, and we will also present the speakers. So thanks again. Just to speak, you have to push on the button of the microphone. It's also for you if you have questions. So just push the button. Yes, exactly. Ah voilà, vous parlez. D'accord. Ah voilà, il y a quelques francophones dans la salle, donc alors je ne sais pas dans quel... Voilà. Donc pour les francophones, effectivement, je souhaitais la bienvenue pour cette conférence de presse. Vous êtes M. Dintan, le modérateur. Je crois que nos invités vont s'exprimer en anglais, mais M. Tan, il était là. Voilà, il parle français. Le cas échéant, il pourra traduire en vietnamien ou comme ça, si anglais, si vous avez des problèmes avec l'anglais, pour que tout le monde comprenne. Bon, merci encore, et puis je vous souhaite donc une bonne conférence. Voilà. Maintenant, c'est à vous. You can you have the floor. Yeah, I think it's all about this one. No, you can speak from there. Just, yeah, exactly. Xin chào tất cả mọi người. Thank you everyone, and thank you for the Swiss Press Club for us to use this facility, beautiful facility, for this very important press conference. Just about an hour ago, we are still at the Palais Wosen, observing the third review of Vietnam's implementation of the international covenants on civil and political rights. So this is a press conference for us to report on that, as well as to ask a number of participants here and observers to also give their impressions of the review. And of course, we will talk about other issues relating to human rights violations in Vietnam. But most importantly, we will talk about religious freedom being suppressed in Vietnam, and particularly relating to ethnic indigenous minorities such as the Hmong, the Montagnard, the Cham. And we also have the privilege of the honor of having several religious leaders that I'd like to acknowledge here. Oh, where's Father Tang? Right here. She's here. Oh, yes. We will invite you to also come here. Father Tang is a Catholic priest. We didn't list him on the list of speakers just because he might not be allowed to leave Vietnam if Vietnamese government finds out. So we left him out. So may I ask for one more chair here for Father Tang? Mời Linh Mục Thang lên đây ạ. There is a chair. Yeah. Yeah. So it's just because of for security reason.
people in Vietnam might be placed on travel ban. Therefore, we have to make a decision not to announce his name until now. So we have a number of religious leaders. Father Thang, he's a Catholic priest with the Committee on Peace and Justice of the Vietnam's Conference of Bishops, Catholic Bishops of Vietnam. We have then Pastor Joseph Van Chi Minh, a Hmong pastor. He himself has spent 9 years in prison because of his religious faith. His father died in the jungle because the government forced them to renounce their faith, and they had to go to hiding in the jungle. We have here the most venerable Thich Nhat Hanh, the second president of the Executive Council of the Unified Buddhist Church of Vietnam in Europe. And we have Ms. Michelle Nguyen. She coordinates the Vietnam Coalition Against Torture. And then Ms. Lương Thị Tường Nguyên from Holland. She's with the Stitching Vietnam Human Rights Foundation. And we have Ms. Tuyết Dinh. She's the coordinator, overseas coordinator of the Vietnamese Women for Human Rights Organization. And I myself is Dr. Nguyen Đình Thắng. I'm the CEO and president of both people as well. Thank you. So very quickly, I'd like to use my privilege as a facilitator to give a very quick overview of the ICCPR review of Vietnam and about our delegation. This year, we have about over 30 members in the delegation. VPS was coordinated this delegation, and we also like to express our gratitude to Jubilee Campaign, the program which is here, for assisting us throughout. The reason that we are bringing the large delegation here because, first of all, the significance, the importance of the review on Vietnam's implementation of the ICCPR. Secondly, we'd like to take this opportunity to meet with key people at the UN system, the different UN mechanisms for human rights, and we also have arranged meetings with different country permanent missions here, and a number of international organizations with offices in Geneva. So that is very important. But the main reason for us to be here is around the ICCPR review of Vietnam. From my own observation, I think that the civil society organizations have done great work because we have provided a lot of important, accurate, comprehensive information to the review committee, and that's the UN Human Rights Committee. So they are very well prepared. They ask questions. They ask very pointed questions. Unfortunately, the Vietnamese delegation representing the Vietnamese government didn't answer most of the questions. They just read from whatever they printed out. They brought along from Hanoi. So there's a mismatch between the questions and the answers. And mainly the answers only address things written on paper. So they kept quoting the laws, the different decrees, but that has nothing to do with reality because they don't enforce their own laws. And that is the major issue. Now, even in their own laws, they didn't include all the provisions that they have committed to as part of the ICCPR. And what we found out is that even their translation, the official translation into Vietnamese of the ICCPR
has contained many glaring errors that would inevitably lead to non-compliance with the covenant. Now, what is very, very disappointing, but not surprising, is that at the concluding remark, the head of the Vietnamese delegation got upset. Yeah, with the committee members, and he said that, well, your allegations about incorrect translation was groundless. And then he went on to say that, but no, don't worry about the translation, because we have already incorporated everything from the ICCPR into our constitution and our laws. And of course, I think that was not very well received by the committee members. But with that, I'd like to pause here, and I would like to ask, first of all, Father Thắng, he will speak in Vietnamese, and either I or Mr. Tuấn will translate into English or and French. We summarize that in French. Xin Linh Mục Thắng trình bày. Từ tất cả quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, tôi hiện diện ở đây để được trình bày hai cái sự kiện rất quan trọng, ảnh hưởng lớn không chỉ cho cộng đồng người Công giáo mà còn ảnh hưởng cho cả một cộng đồng địa bàn lớn, ngay cả ảnh hưởng đến cho cả hai dân tộc Việt Nam. Đó là trường hợp Formosa, thảm trạng Formosa, và mới đây là trường hợp vườn rau Lộc Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết về thảm trạng Formosa thì chúng ta đã biết rất nhiều. Khi công ty Formosa Hưng Phát tiếng là của Đài Loan, nhưng cái nguồn gốc vốn là của Trung Quốc đầu tư vào cái vùng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh ở miền Bắc Trung Bộ Việt Nam, đã gây ra cái tình trạng ô nhiễm khi vận hành cái lò sản xuất thép. Một sự ô nhiễm biển ảnh hưởng nặng nề đến 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, khiến cho đời sống của những ngư dân trực tiếp hoặc là những người gián tiếp sống bằng nghề biển, như là du lịch, như là những người buôn bán hải sản, đều bị ảnh hưởng cách trầm trọng bởi tình trạng ô nhiễm nặng nề này. Je vais traduire un peu en résumé ce que le prêtre Thắng a dit. Il veut proposer, présenter deux incidents bien affectés. C'est le premier, c'est le Formosa, et qui affecte les 4 provinces du Vietnam, central du Vietnam. Et puis le deuxièmement, c'est récemment, c'est juste avant le Nouvel An vietnamien, c'est l'incident du jardin végétarien Lộc Hưng. C'est une communauté catholique depuis 1954. Et puis on va traduire le reste. Trước thảm họa của ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra ở miền Bắc Trung Bộ Việt Nam, hậu quả rất nặng nề. Chỉ tính một xã khoảng hơn 20.000 dân hoàn toàn mất công ăn việc làm. Thiệt hại đã lên đến khoảng cỡ hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam. Thế nhưng
không có một cuộc điều tra, không có một cuộc sát hạch thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại thì chính quyền les incidents de Formosa ont affecté de façon très grave. Ça coûte environ 10 000 milliards en dons vietnamiens. Et pourtant, il n'y a pas d'enquête de façon satisfaite. Chính quyền đã có một cái ký kết với lại trao đổi với công ty Formosa để đưa ra cái mức bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la, tương đương với khoảng 11.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Pourtant, le gouvernement vietnamien a conclu un contrat avec les dirigeants de Formosa. Ils ont convenu pour une récompensation environ 500 millions dollars américains. Và như tôi nói từ lúc nãy, chỉ cần mới thống kê ở một xã khoảng 20.000 dân thì mức độ thiệt hại đã lên tới con số tiền bồi thường như thế. Mais selon les statistiques, la compensation juste pour une commune, ça peut remonter à ce montant-là, de 500 millions américains. Và đến ngày hôm nay thì mặc nhiên các cơ quan ban ngành của chính phủ đã kết luận rằng môi trường đã được cải thiện. Pourtant, les autorités locales ont conclu que la situation a été remédiée. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Người dân vẫn còn đang chịu rất nhiều cái ảnh hưởng nặng nề, đến nay đã là gần 3 năm. Pourtant, ce n'est pas le cas parce que les victimes ont souffert encore de l'incident jusqu'au jour ça depuis 3 ans. Biển chết, cho nên những ngư dân đánh bắt gần bờ hầu như thất nghiệp. Et les pêcheurs de la région se trouvent maintenant sans emploi. Vì thế người dân ở vùng này phải đi di dân khắp nơi để mưu sinh. Ils devaient se déplacer pour trouver un emploi d'ailleurs. Có thể nói cái hậu quả nặng nề đó để lại cho đến ngày hôm nay và chưa biết lúc nào mới có thể khắc phục được. Et les conséquences restent toujours et on ne sait jamais quand est-ce que la situation va être améliorée ou bien ramenée à la situation initiale. Đứng trước cái thảm trạng này thì Giáo hội Công giáo, cụ thể là Giáo phận Vinh với sự lãnh đạo của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã không ngừng lên tiếng bênh vực, đòi hỏi sự công bằng, bồi thường thỏa đáng cho người dân. Dans cette situation, le diocèse de Vinh, par l'évêque Phaolô Nguyễn Thái Hợp, ont essayé sans cesse de suivre la justice pour les victimes. Hiệp thông với Giáo phận Vinh, với đồng bào miền Trung, Giáo hội Công giáo, cụ thể Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng ra tập trung về thảm họa này, kêu gọi sự hiệp thông, liên đới, chia sẻ với đồng bào gặp thảm trạng và đồng thời cũng kêu gọi nhà nước có những biện pháp cần thiết, kịp thời để giải quyết thảm trạng này. Alors, en réunion avec d'autres diocèses, la communauté catholique vietnamienne ont fait appeler au gouvernement vietnamien de trouver une solution pour régler le problème. Giáo phận Vinh cũng đã thành lập cái ủy ban cứu trợ, hỗ trợ cho nạn nhân Formosa. Ils ont formé une association de soutien pour les victimes de Formosa. Ủy ban này có trách nhiệm hỗ trợ về mặt pháp lý, giúp cho người dân khiếu kiện đòi bồi thường, cũng như hỗ trợ về phương diện vật chất, có những nhu cầu thiết yếu để giải quyết cái khó khăn về mưu sinh trước mắt. Ils fournissent des supports légaux, financiers et puis moraux.
nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đã đồng hành trong cái công việc tốt đẹp này. Tout cela se fait entre le clergé et puis les victimes. Tuy nhiên, với thiện chí như vậy và với những việc làm như thế đã gặp rất nhiều khó khăn đến từ phía nhà cầm quyền, như là ngăn cản, phản đối, thậm chí có những hình thức đàn áp, bách hại những người thiện tâm thiện chí muốn giúp cho nạn nhân của thảm trạng Formosa. Et tout cela se passe ne se passe pas sans obstacle de la part du gouvernement vietnamien, y compris la répression. Cụ thể chúng ta thấy có hai trường hợp, đó là linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo phận Vinh, khi các ngài đã cùng với người dân nộp đơn khiếu kiện công ty Formosa tại tòa án thì đã bị ngăn cản, bị đàn áp, bị phản đối và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Chính nhà cầm quyền đã cho phép để hình thành một cái đội gọi là đội cờ đỏ để trấn áp, đàn áp những nhóm người nhiệt tâm, nhiệt thành, bênh vực người nghèo, nạn nhân của thảm trạng này. Parmi eux, c'était deux prêtres, Đặng Hữu Nam et puis Nguyễn Đình Thục, qui aidaient les victimes à porter plainte à la cour. Pourtant, le gouvernement a secouru à une association des partisans qui s'appelle les associations des drapeaux rouges et puis qui exercent des pressions envers ces victimes. Dù câu chuyện của Formosa có lẽ như đã tạm thời lắng xuống, nhưng những nhóm cờ đỏ ở Việt Nam còn có thêm nhóm dư luận viên vẫn đang không ngừng tìm cách này cách khác tấn công, hù dọa, đặc biệt là linh mục Đặng Hữu Nam. Même l'affaire Formosa se calme un tout petit peu. Pourtant, les agents les agitateurs je veux dire, celui qui fait influencer l'opinion publique continue à menacer d'une façon ou d'une autre au prêtre Đặng Hữu Nam. Dù bề trên giáo phận đã thuyên chuyển ngài đến một cái nhiệm sở mới, nhưng mà nhóm cờ đỏ, nhóm dư luận viên vẫn không ngừng công kích ngài. Même il a été muté dans une autre paroisse, pourtant les deux associations mentionnées ci-dessus continuent à la harceler. Đến nay thì giáo phận Vinh, mới đây thì tòa thánh đã tách ra thành hai giáo phận, là tỉnh Nghệ An là vẫn giữ giáo phận Vinh, còn hai cái tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là giáo phận Hà Tĩnh và đức giám mục là đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và làm tân giám mục của cái giáo phận mới. Nhưng chương trình hỗ trợ cho nạn nhân Formosa vẫn còn đang tiếp tục. Le soutien pour les victimes de Formosa continue. Đó là về trường hợp Formosa. Và giờ đây tôi muốn nói tiếp một trường hợp thứ hai cũng đang gặp rất nhiều gay cấn và đẩy cho đến cả gần 1000 người vào cảnh màn trời chiếu đất. Đó là rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như tất cả chúng ta được trên thông tin, trên mạng truyền thông xã hội, chúng ta đã biết ngày mùng 4 tháng Giêng và ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2019, nhà cầm quyền phường 6, quận Tân Bình đã đến với cái quyết định cưỡng chế những ngôi nhà xây dựng trái phép trên mảnh đất vườn rau Lộc Hưng từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2018 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Sẽ cưỡng chế những ngôi nhà xây dựng trái phép này
Le deuxième affaire, c'est l'affaire de jardin végétarien Lộc Hưng. Au début de l'année, le 4 janvier et le 8 janvier, le gouvernement vietnamien ont mobilisé des forces de police, y compris les agents, pour démolir des centaines de maisons dans la région. D'après eux, ces maisons ont été construites de façon illégale. Tuy nhiên, đến ngày mùng 8 tháng Giêng, tức là sau 4 ngày, thì lại tiếp tục cho một đợt tới cưỡng chế đập phá toàn bộ những ngôi nhà trên cái mảnh đất vườn rau Lộc Hưng này và đã san bằng thành bình địa tất cả. Et c'est en 8 janvier qu'ils reviennent. Et cette fois-ci, ils vont aplatir toute la région, démolir toutes les maisons et puis la région. Mặc dù trước đó nhà cầm quyền ra thông báo nói chỉ cưỡng chế những ngôi nhà xây dựng trái phép trong năm 2018, nhưng sau đó lại cưỡng chế đập phá toàn bộ những căn nhà khoảng cỡ 500 căn hộ. Và nhà cầm quyền nói rằng chỉ cưỡng chế nhà, không cưỡng chế đất, nhưng cuối cùng lại san bằng để rồi chỉ còn một mảnh đất trống mà thôi. Pourtant, dans le communiqué avant, c'est juste pour exproprier les maisons seulement qui ont été construites de façon illégale en 2018. Pourtant, ils ont s'emparé même des terrains. Có hai vấn đề được đặt ra. Thứ nhất là vấn đề đạo lý. Đối với đạo lý người Việt Nam, những ngày gần Tết là những ngày quy tụ, quy quần gia đình, rất quan trọng, rất thiêng liêng. Nhưng bất chấp đạo lý này, nhà cầm quyền đã mạnh mẽ, tàn ác, cưỡng chế đập nát tất cả, khiến cho gần 1.000 người không có nơi tá túc cư ngụ, lâm vào cảnh mặt trời chiếu đất, không còn Tết nữa. Selon le coutume vietnamien, le moment avant Tết, c'est très sacré, c'est le moment de réunion familiale. Mais pourtant, les autorités vietnamiennes s'en foutent de cette moralité. Et puis, ils ont fait de sorte que environ 1000 personnes sont devenues des sans-abri. Thứ hai, vấn đề pháp luật. Về pháp lý Việt Nam, thì cái hành vi cưỡng chế này của nhà nước hoàn toàn vi phạm pháp luật của chính Việt Nam. Du côté légal, cet incident, de façon dont il a été conduit, était illégal et n'est pas conforme à la loi vietnamienne même. Sự vi phạm pháp luật này trên hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là quyết định cưỡng chế không theo đúng thủ tục pháp lý, nghĩa là phải có trao đổi, có lập biên bản về tình trạng xây dựng trái phép, sau đó nhắc nhở nhưng vẫn cố tình, thì lúc đó mới có quyền ra cái quyết định cưỡng chế. Nhưng ở đây bỏ qua tất cả mọi cái thủ tục đó, trước đó chỉ 1-2 ngày có cái thông báo sẽ cưỡng chế. Du côté légal, il y a deux aspects. Premièrement, la décision a été annoncée juste 2 jours avant et il n'a pas été suivi de processus requis. Kế đến, nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất của người dân vườn rau Lộc Hưng, mặc dù họ đã được sử dụng liên tục từ năm 1954, năm 1955, thế kỷ thứ 20 cho đến nay. Deuxièmement, le gouvernement vietnamien ne reconnaît pas le droit d'utilisation des terrains. Pourtant, les victimes qui y habitent et puis qui ont utilisé ce terrain depuis 1954. Thửa đất này có nguồn gốc thuộc giáo hội Công giáo. Năm 1954, bà con di cư từ miền Bắc vào định cư trong Sài Gòn thì đã được cho thuê mướn những cái phần đất
trên cái mảnh đất này để canh tác, trồng cấy, có hầu có thể sinh sống được. Trước năm ce terrain appartenu à l'Église catholique vietnamienne en 1954, suivant l'exodus du nord au sud. Ce terrain a été accordé aux nouveaux immigrés pour la cultivation et pour ses vivres. Trước năm 1975 vẫn còn đầy đủ các chứng từ, hóa đơn, vân vân để chứng tỏ rằng người dân thuê đất của giáo hội. Jusqu'en 1975, les victimes ont encore les actes de location du gouvernement du Sud vietnamien. Sau 30 tháng 4 1975, giáo hội không trực tiếp cho thuê nữa nhưng đã hoàn toàn trao cho người dân được quyền sử dụng trên mảnh đất này. Après 1975, l'Église catholique vietnamienne ne loue plus aux résidents, mais il accorde le droit d'utilisation ces terrains. Theo luật đất đai của Việt Nam năm 1993, thì tất cả những ai đang sử dụng đất một cách liên tục, không có tranh chấp thì sẽ được xét để cấp quyền sử dụng đất. Suivant la loi 1993 sur le droit d'utilisation des terrains, si quelqu'un a utilisé de façon continuellement, bon, il va être considéré pour avoir le droit d'utiliser le même terrain. Tuy nhiên, chính quyền phường 6 và quận Tân Bình dứt khoát không công nhận quyền sử dụng đất cho người dân vườn rau. Người dân đã tranh đấu rất nhiều lần, yêu cầu rất nhiều lần, nhưng cuối cùng nhà cầm quyền vẫn không công nhận. Tòa giám mục đã có những văn thư gửi cho nhà cầm quyền cho biết rằng đây là mảnh đất không phải là mảnh đất công, mà là mảnh đất của giáo hội và đã chuyển giao cho người dân. Vì thế, yêu cầu nhà nước phải công nhận quyền sử dụng đất của người dân vườn rau Lộc Hưng. Pourtant, le gouvernement local du district de Tân Bình n'ont pas reconnu le droit d'utilisation de ces terrains pour les résidents de Lộc Hưng. La diocèse ont communiqué au gouvernement et de fait demander d'accorder le droit d'utilisation à ces résidents. Pourtant, la demande a été ignorée. Và đến nay, nhà nước vẫn không đối thoại với người dân. Mặc dù người dân với được sự hỗ trợ của một nhóm các luật sư đã làm đơn khiếu kiện, khiếu nại rất nhiều lần từ thành phố cho đến trung ương, nhưng chính quyền thành phố và quận Tân Bình cũng như phường 6 quận Tân Bình vẫn im lặng và tìm mọi cách để đàn áp, ngăn cản người dân. Hàng ngày Malgré plusieurs reprises de porter plainte, le gouvernement a refusé d'entrer en dialogue avec les résidents. Hàng ngày có một lực lượng khá đông từ công an cho đến những người dân mà bây giờ chúng tôi quen gọi một cái từ mới, đó là lực lượng khẩu trang nhân dân. Tức họ đến, họ đeo cái khẩu trang lại rồi họ giữ cái đất đó, dân vào họ ngăn cản, thậm chí đánh đập, bách hại và bắt nguội. Ces terrains maintenant ont été gardés par la force policière et puis certains membres des paramilitaires qui interdit les résidents d'y retourner. Même la répression. Và bây giờ thì người dân ở Lộc Hưng với sự hỗ trợ của một nhóm luật sư đang kiên trì trên con đường tranh đấu về mặt pháp lý để đòi cái quyền sử dụng miếng đất này một cách công bằng và tôn trọng sự thật từ nhà cầm quyền. Và mới đây, bà con đã dự định tổ chức một cuộc họp báo vào trưa ngày 13 tháng 3, tức là ngày mai.
vient de terminer, les résidents de Lokrum, avec l'assistance du groupe d'avocats, ils continuent de chercher la justice pour ces résidents. Et il envisage d'organiser une conférence de presse le 13 mars là demain. Cuộc họp báo đã được thông báo cho nhà cầm quyền. Tuy nhiên, khi dự định tổ chức ở một cái hoa viên của một nhà hàng, thì sau khi nộp cái thông báo cho Sở Văn hóa Thông tin để thông báo về cuộc họp báo này, thì nhân viên quản lý nhà hàng đã gọi điện xin lỗi từ ngày 13 nhà hàng phải sửa chữa, cho nên không thể là trở thành nơi để mà có thể họp báo được. Cho nên chúng tôi chưa biết là có được họp báo hay không, nhưng chắc chắn sẽ có cuộc họp báo này. Vì thế xin mọi người quan tâm đến bà con vườn rau Lộc Hưng của chúng tôi hiện nay. Xin cảm ơn. Pour prendre la demande pour avoir la conférence de presse, après avoir été soumise au département de l'information et de la culture, le restaurant qui compte louer pour la salle de conférence nous informait qu'à partir du 13 mars, ils vont entreprendre des travaux de construction. Alors il ne peut plus nous louer la place. Alors veuillez prier et rester unis avec nous, avec les résidents de l'autre. Merci beaucoup. Thank you, Father Tang. I would like to add that there's a number of issues that Father Tang mentioned that have been brought to the attention of the review committee over the past 2 days. First of all, the land grab. It's not just one incident. The land grab is a policy used by the government of Vietnam to target many religious and indigenous communities, including many Catholic parishes, Catholic communities, Buddhist temples, Cao Dai temples, and especially the Hmong and the Montagnard communities. The second issue that was brought up by the review committee today was actually repeatedly was the phenomenon of red flag associations. These are organized mobs facilitated and encouraged by the government, used by the government as instruments to terrorize and actually physically assault parishioners and their priests. In Catholic communities that have been very outspoken regarding the Formosa incident. And the third issue that Father Tang didn't mention, but we did mention to the review committee, is that there's a number of activists helping the victims of the Formosa created disaster, who have been arrested and imprisoned. We call them prisoners of conscience. So those are the issues that we brought up and the review committee did bring up, and the delegation from Vietnam failed to answer the committee's questions. Since we knew that the press conference in Vietnam would not be allowed to go on, that's why we have the press conference here today. And Father Tang just spoke on behalf of those victims in Vietnam at this press conference. And thank you very much. Now bây giờ chúng tôi xin mời Hòa thượng Thích Như Điển. Vâng ạ. Now I'm inviting the most venerable Thích Như Điển. And Thích Như Điển, representative of Unified Buddhist Church of Vietnam in Europe, and as you know, the Unified Buddhist Church of Vietnam was established on year 1964 in South Vietnam, and during the war until 1975, of course, we have also many problems under the Nguyen Diệm regime and another regime, but
since 1979 until today. We have many problems with the communist government. I think I don't need to talk more about that. I think you know decade of the Unified Buddhist Church of Vietnam, and I would like to announce only about the new of the Most Venerable Thích Quảng Độ. End of October 2018, he came back to Thái Bình province in North Vietnam, and he stayed there only I think about 1 month, and he come back to Saigon, and now he is staying at the Hill Temple with the Most Venerable Thích Nguyên Lý, and we hope in the future, under the leader of the Most Venerable Thích Quảng Độ, we have a new new area for our Unified Buddhist Church of Vietnam. I think after that, if you, Runalik, you have some question, I can answer about that. Thank you very much for your question. Yeah, thank you, the Most Venerable Thích Như Điển. I would like to add that the Supreme Patriarch Thích Quảng Độ had been held under temple arrest, and she could not leave the place of designated residence designated by the government. But at the review, the Vietnamese delegation denied of having any policy of keeping anyone under house arrest. This is a very clear case and famous case that everyone knows about of house arrest or temple arrest. But then we know of many other cases. So the Venerable Thích Như Điển mentioned that in October last year, the Most Venerable Thích Quảng Độ, after like 2 decades of the house arrest, managed to escape, and now he's taking refuge at a Buddhist temple in Saigon. Thank you very much. Bây giờ xin mời mục sư Vàng Chí Minh. Mục sư Vàng Chí Minh có thể lên trên này hoặc ngồi lại. Dạ, kính thưa quý vị, quý bà và quý chị em ở trong này. Tên tôi là Vàng Chí Minh, tức là mục sư Joseph Vàng. Tức là tôi là Vàng Chí Minh, sống ở Việt Nam ngoài Bắc. Tôi ở tỉnh Hà Giang, lớn lên tỉnh Hà Giang. Là vì sự đàn áp tôn giáo, cho nên là tôi phải chịu khổ trong vòng 9 năm ở trong tù. Sau đó bố tôi và tôi bị tù, ra tù sau mà chạy sang vào trong rừng, ở trong rừng trường khoảng lâu năm, sau đó bố chết ở trong rừng. Cho nên tôi phải bỏ đất nước của tôi mà tôi phải chạy sang Thái Lan xin tị nạn. Cuối đó tôi sẽ sang Hoa Kỳ. Thì bây giờ tôi xin cho Tuấn để nói bản tiếng Anh để anh hiểu. I am Hoa Chí Minh Vàng, an ethnic Hmong from Hà Giang province, Vietnam. I am a Protestant pastor whom the Vietnamese government persecuted for exercising my right to religious freedom and defending the same right of others in our ethnic community. Forced to renounce our faith, my father and I had to escape into the jungle, where my father died. I later got caught by the police and spent 9 years in prison. Faced with intensifying persecution, in 2005, I had to flee to Thailand. In 2007, I resettled as a refugee to Minnesota, the United States. Người Mông là một dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc, ở vùng núi cao trên Bắc Việt Nam. Trong hơn 20 năm là chúng tôi đã chịu khổ vì đức tin. Vì vậy, hiện nay chúng tôi đã bỏ, chính phủ Việt Nam bắt chúng tôi phải bỏ đức tin, cho nên chúng tôi phải chịu khổ. Cho đến mất độ, chúng tôi phải chạy trốn đủ khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam và sang nhiều nước khác.
Hiện tại chúng tôi đã trở thành một dân tộc vô quốc gia hoặc là vô tổ quốc ở trong nước Việt Nam, chính quê hương của mình. Vì cái điều đó thì chúng tôi mới tới đây. Thì tôi cảm ơn là có ngày hôm nay để chúng tôi trình bày cho anh em cộng đồng người Việt và cộng đồng hải ngoại và trong nước để biết về cái vấn đề của vấn nạn của người Mông như thế nào. The Hmong population forms an indigenous minority in the northwestern mountainous region of Vietnam. For the past 20 years, Hmong Christians have been ordered to renounce their faith, and those who resisted were evicted from their villages. Thousands of them migrate to other provinces, where they form new communities in uninhabited areas. And now this is the occasion for me to bring it up to the Vietnamese community overseas, so to can understand the situation of Hmong people. Lý do người Mông vô tổ quốc là vì theo đạo Tin Lành, mà đến là cho chính phủ Việt Nam họ thu sổ hộ tịch hộ khẩu mà không làm giấy chứng minh thư và hộ tịch hộ khẩu cho cộng đồng người Mông chúng tôi. Mà người Mông phải bỏ trốn đủ các nơi mà có một số chúng xuống ở Tây Nguyên, hiện tại ở Tây Nguyên không có sổ hộ khẩu và không có chứng minh thư, và sinh ra đứa con không làm được giấy khai sinh, nếu mà được tên mẹ thì họ không để tên bố vào trong đó. Cái điều đó là một cái vấn nạn cho chúng tôi hiện nay đang ở trên đất nước Việt Nam và ở các tỉnh Tây Nguyên phía dưới. Đã qua một năm qua thì tôi đã nhận được là hơn 1.000 hộ gia đình mà không có hộ tịch hộ khẩu, hơn 5.000 dân khẩu không có chứng minh thư, con cháu không được đi học. Cái điều đó là một điều vấn nạn cho cộng đồng của chúng tôi. Without household registration, Hmong Christians cannot apply for citizenship ID cards. Married couples are not issued marriage certificates. Children are often denied birth certificates. Those lucky enough to get birth certificates do not have their father name listed and then are considered fatherless. Most of the children are not admitted into school for lack of household registration. Without citizenship ID cards, Hmong Christians cannot get employment, apply for business license, open an account, or even use public library. They do not have access to public benefits, social welfare, public health care. In brief, they are not treated as citizens in their own countries. They are essentially stateless. For the past year alone, I have documented at least 1,100 households, totaling about 5,000 Hmong Christians, who became stateless because they did not renounce to their faith. Mà không phải chỉ người Mông chúng tôi, mà các tỉnh Tây Nguyên là người Thượng, là Mông Tây Nha đã bị một cái vấn nạn giống như người Mông, mà những người theo đạo Tin Lành là họ đã không có trở thành người vô tổ quốc ở trong nước. Và cái này là đã xảy ra vào trong Tây Nguyên cho cộng đồng người Thượng hoặc là người Mông Tây Nha. Not only the Hmong facing similar challenge was the Montagnard Christians, which is the indigenous people living in the Central Highlands. In one district alone, Ayagrai district of Gia Lai province, there are already over 1,000 households of stateless Montagnard Christians. Để những tín đồ Tin Lành người Mông và người Thượng này vô quốc gia như mọi biện pháp trừng phạt họ, chính phủ Việt Nam đã vi phạm các điều khoản của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. By using statelessness to punish the Hmong and Montagnard Christians, the government of Vietnam violates the many articles of the International Covenant on Civil and Political Rights. Tôi trân trọng ủy ban này kêu gọi chính phủ Việt Nam giải quyết kịp thời, hiệu quả và công bằng tình trạng vô quốc gia của các tín hữu Tin Lành người Mông và người Thượng, và chính sách ép buộc từ bỏ đức tin. Xin cảm ơn. I call on the Human Rights Committee and all of you to call on the government of Vietnam to promptly, effectively and fairly resolve the statelessness status of Hmong and Montagnard Christians
and to immediately end its policy of forced renunciation of faith. Thank you. I use this Thai to speak some Hmong language because a lot of Hmong people watching online. Nhớ rằng ý trong là sự kiện này trang hữu cụ tàu tôi cho hắn để nó cụ bị và mây vàng. Ví dụ nhớ trong là lúc đi chờ nhớ làm lúc tỉnh Hà Giang là sự lúc sinh Hà Giang sang cổ tí. Họ tên mình cái cụ tàu tôi cho hắn để nó vì giờ chủ kế chỉ rõ cái chính trang trình cho bên cả Hmong. Giờ cháu cần trình quan chú nhớ cho cụ lúc đi chờ nhớ làm. Giờ lên đây cụ cụ tàu cho kế chỉ rõ chú ở lúc xong cái tàu nhớ cho công của. Tạo ban cụ tàu cụ của lô cụ chỉ hai cụ tàu chỉ một nhau hàng giống vì châu nộp chữ cộng sản đảo sang cụ chỉ có tàu tổ cho hàng giống lợi. Xong áo phán chứ cụ xã tàu trò lúc đi chờ trì hai cụ tua tị nạn là sự tua tay trò cho thái tế,但是呢cụ một nhau cho đi chờ mình cả là sự hoa kỳ. Lúc nào cụ ngô hù cho bây chỗ mong nhau hù lúc đi chờ bao hạt ta bây cháu kế chỉ rõ cái bây chỗ hơn nó, 但是呢他对每个bây chỗ有vì kiến trình. 但是vì họ kiến trình cái biên trình của cho bây bông đi chờ bây chỉ muốn đông đời nhau cho hù lúc đi chờ nhá là. Lúc nào cụ tua cho đỡ Liên Hiệp Quốc là sở hữu United Nations nó, giờ cụ tua mong bộ hù cho cộng hùng là tê. Dù bao dù rằng cái bên mong tăng tạo và tuân vô tổ quốc là sự vô quốc gia nhà chủ tịch thường Việt Nam không có sự cụ tình của họ mà hắn để nói vậy họ vấn nạn là sự phải nhắn sát chủ bên cái nhà chủ bên các tỉnh nhà chủ cụ tịch thường nhà làm họ cái bên bông nó vì bên trời văn chính bên châu cái chữ rõ châu yếu bên tiền đông đại xử lý đông đại và tuân này nhà chủ cụ tịch bên đầu chỉ thông bề lúc đi một trận đầu lúc đi他被到指蒙做干的，那路那被我走到一路上套路，完了喏，我到在这两年的一盘一波一多年的指蒙当的要不的钱，我多年崩的钱，一盘一波一的要指盘的多年，我做对面都没有知道跟到，我做哪次是有我知道当的是有，哪次有没有我到那南边我知道那次没都没有，我找他都没有找，这样的喏要给真正性叫做比较忙，要做不如的钱啦。 Vì lên đấy lúc nào cũng sao lấy tua cho hắn này nó tua qua khu cùng là tê chủ bao han chủ nó để sự xem cái bê tăng tạo trở. Sự thằng lên đấy chứ, chấm mong thay nhà cởi nhau cho cam tê qua chợ tôi dạng cả, chấm mong thay nhà cởi nhau cho tỉnh Tây Nguyên, qua cụ bông đông đấy của tàu giải đấy ít hàng gì tua này, bố của chúng mình đông đấy của vô của giải nhau thủ tịch thành nhà làm tôi dạng. Bây giờ lên đấy bê chủ mong bê chủ tàu cụ họ vẫn nặng cái bê tăng tạo trở nhau cho thủ đô tịch thành. Cho nên lúc nào cũng tôi cho là giờ cũng vô hù cho cộng đồng quốc tế của quốc can thiệt của quốc chủ sai cả tên mình là chủ bị trọng mong của nhau của lục tí nhớ lại. Cho nên là cũng vô hù cho bị trọng mong nhau của lục tí theo của bị bao hoặc là bị tăng tạo nhau cho họ thì hà bị hàng định. Ở lúc nào cũng trong sai luận sự cho bị trong nạn sự kinh trạng nên là xứ và hai trả sai tại hiện sự này của nhà giàu và sáng tạo. Thank you, Pastor Joseph Vang. Now I'd like to invite Ms. Michelle Nguyen with the Vietnam Coalition Against Torture. Thank you, Dr. Tan. I'm Michelle Nguyen. I'm one of the co-founder and also the coordinator of Vietnam Coalition Against Torture, a civil society organization specialized in advocacy to abolish torture, ill treatment, and inhuman punishments. Thank you all for being here today at this press conference. Thank you for your kind concerns about the dismal human rights situations in Vietnam. Vietnam Coalition Against Torture wishes to bring to your attention the widespread calamity of torture and ill treatments by the Vietnamese law enforcement officials. I'm here today hoping to be a voice for the voiceless, and very sadly, to speak for those who no longer can speak, because they have died. Their deaths were tragic and horrifying, yet the perpetrators who committed unimaginable level of cruelty enjoy impunity, while the victims and their family face threats and reprisal. Research by VNCAT tallied 169 incidents between 2010 and 2018. Those include 30 cases of torture and severe police brutality and 139 fatalities.
the number of alleged suicides accounts for 44% of all deaths. Of those 61 suicide cases, 47 were reported as hanging, which means more than 3/4 the number of all suicides and 1/3 of all fatalities. 14 by other methods, 13 died from unknown causes, 15 from illness, and 35 from lethal beatings. Another 15 deaths were due to various causes, include falling, drowning, electrocution, and police shooting. Impunity and cover-ups are rampant. In so many cases, no charge was ever filed. In some cases, the perpetrators were simply reprimanded, demoted, or transferred. And those who were prosecuted typically received lenient sentences on lesser charges, such as negligence or corporal punishment. On the contrary, the victims and their family often pressured or threatened into accepting unjust ruling by the authority and not seeking justice. An example is Mr. Ngo Thanh Kieu. He was a victim of duress who died after was tortured for 5 hours. He died with 63 injuries on his body, which included fractured skull, brain hemorrhage, punctured lungs, testicular rupture, and burn marks. His older sister appealed the case to the upper court, but then her family suffered from attacks and serious threats. Her husband was allegedly injured in a staged traffic accident. Her high school son was repeatedly attacked by bullies who demanded him to tell his mom to drop the appeal. One morning, the bloody body of a dead cat was thrown into her yard with a note that said, "Stop it, or your whole family will end up like this cat." The local authorities, however, refused to investigate those violent acts of terror. Prisoners of conscience are routinely held incommunicado during lengthy pre-trial detention, which not only denies the prisoner access to legal representation and invalidates the essential safeguards against torture, but also subject prisoners of conscience to physical abuses and psychological pressure in order to extract information and coerce confession from them. Deliberate transfer of prisoners of conscience to locations very far from their family are tactics frequently used by the authorities, aiming to worsen the prisoners' isolations and punish not only them, but also their family, by making prison visits more difficult and costly. Denial of medical treatments, and in the case of many female prisoners of conscience, withholding feminine hygiene products, constitute cruel and degrading treatments. As the corrupted regime in Vietnam becomes more and more relying on foreign aid, economic favors, and international trade agreements, more than ever, the developed and democratic countries have good leverage to influence Vietnam's policy. We welcome the decision of EU countries to postpone the vote on the EU-Vietnam Free Trade Agreement. We call on you to please raise public awareness about the calamity of torture in Vietnam and to engage with the UN special procedures and your members of parliament and advise them about the dismal human rights situation in Vietnam. Trade must go hands in hand with principles and values. Economic growth must not come at the expense of human life and misery. Thank you. Thank you, Michelle. Now I'd like to ask Ms. Lưu Thị Tường Nguyễn
Ladies and gentlemen, it's my honor to speak to you about prisoners of conscience. What we noticed today with the Vietnamese delegation, they used the same communication strategy as we saw on the 22nd January at the periodic review, which means they avoided to answer the questions about prisoners of conscience, about political tortures, about death at the police custody, about threatenings of human rights activists. For more than 40 years, we're talking about human rights in Vietnam. It's just like a never-ending story. One-party communist still rules the country called Vietnam, which once a beautiful country called the Pearl of Far East. After 30 years of the war, we thought finally we have reached peace, and we finally reunited the families, and we finally live in peace like brothers and sisters, our beloved family. But the people of the South Vietnam soon find out that peace is something we only can dream about. Even the communist comrades meet the cruelty of the communist regime as they raise their voice. The beautiful promises to turn Vietnam into a socialist country turn also in nightmares. Since the people who raise their voice against the cruelty of the police, against the injustice to the vulnerable women, children, minorities, the persecution of people who practice their beliefs, the people who express their fear of annexation of China, they'll all be put in prison, and they meet harassment, threatenings, or even they are killed. The first time I read the book, 1984, of George Orwell, I was 20 years old. I lived in the Netherlands, in exile. I thought Mr. Orwell wrote about Vietnam. Just like you saw a movie at the end based on a true story, and that's the story of Vietnam. But that's real. That's the reality of Vietnam. So today, this week, we come with a group of 30 people from all over the world. I never met them before, but they are also my colleagues because they are human rights activists. And why we come here? From the United States of America, from Norway, from Germany, France, Switzerland, Holland, just only to raise our voice for the unheard, to tell you that Vietnam is not only the beautiful country as tourists, but Vietnam is not only booming business, Vietnam is also a land of rightless people. We are talking today, 12 March in 2019 in Geneva, of, like just now campaign has listed, Vietnam hold 248 prisoners of conscience. In 2018, 40 activists convicted with a total imprisonment of 300 years of 68 years under house arrest. 64 beautiful, peaceful protesters convicted a total of 121 years and 5 months in prison and 9 years of suspended prison terms. 27 human rights activists newly arrested. 32 women among the 244 prisoners of conscience. And our latest news in 2019, as today, 8 activists arrested while exercising their freedom of expression. Ladies and gentlemen, as I came into the Netherlands as a 16-year-old girl, separate from my family for more than 38 years, on the way of looking for freedom, I saw many men, women, children died, raped, hungered. And since I am the chairwoman of the Vietnam Human Rights Foundation, I've heard a lot of stories of freedom fighters have died in prison.
those people have expressed only the need to freedom. And there's nothing wrong about that. And I hope we are today with a lot of people who are aware of the need of freedom. We all raise our voice, just like my priest just said. Please make a public awareness for freedom. Once Nelson Mandela has said, it is in our hand. It's all in our hand. We can do that. And please don't let the people die for nothing. Thank you. Thank you, Ms. Nguyen, for a very moving statement, just as moving as the one by Michelle. Now, the last speaker would be Ms. Tuyết Đinh, the Vietnamese Women for Human Rights. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Tuyết Đinh from Vietnamese Women for Human Rights. If you hear all the violations against people in Vietnam, women and children are the most vulnerable people in our country. In the last recent years, the Vietnamese government continued its restrictions and violations of universally recognized human rights and inconsistent with its treaty's obligation, especially for the rights of children, women, and women's human rights defenders. There are little or no signs of improvement. When women attempt to exercise their rights for free association, assemblies, religions or belief, expressions, and attempt to do all the things that they deserve, there always be expressions through and punished through legal instruments in Vietnam Penal Code or through actions outside of the system. And with a lot of violent attacks, arbitrary arrest, lack of fair trial, smear campaign, travel ban, and detention, restrict women of human rights defenders with little or no chance of inquiry, investigation, recourse, or justice. In January 16, 2019, in its report titled, Out of the Shadow, Shining Light on the Response to Child Sexual Abuse and Exploitation, the Economist Intelligence Unit studied 40 countries and ranked them on how their government responds to the threat of sexual violence against children. Vietnam is ranked in 37 out of the 40 countries studied. Vietnam scored only 38 out of 100 in terms of government commitment and capacity to fight sexual abuse against children, and only 17 over 100 in terms of engagement of industry, civil society, and media. A star investigation into a repeat sexual abuse of 5 young girls in 2005 by a 63-year-old cleric from Cao Đài, Tây Ninh sex. A sex established by the Vietnamese Communist Party in 1997 to eventually display the original Cao Đài religions established in 1926, illustrate how Vietnam justice system had failed the victims. All 5 victims, aged from 9 to 12 years old at that time, were students at Sở Đồng Nhi, a school for orphan girls and those from poor families. As of today, the perpetrator continued to live in Tây Ninh as a free man. Our organization is made up by many members of persecuted communities, groups such as Catholic, Baptist, Cao Đài, Hòa Hảo, and Buddhist. Our members and their families are victims of religious persecution in Vietnam. Many ethnic women and children and their families in the Hmong and Montagnard Christian community are suffering stateless condition, as you hear from Pastor Van.
for refusing to renounce their faith. The authorities denied to issue citizenship IDs, birth certificates, marriage certificates to their families members, blocking their children for access to education and other benefit programs. There's also, like Father Tang just mentioned, there are an increasing use of Vietnamese government non-state actors like the Red Flag Association. In 2017, the Red Flag Association members, under the direction of the chairman of the People Committee and the police chief of Hung Tay Camp Commute, violently attacked 20 women of Kẻ Gai Parish victims without provocation. The victim formally filed a complaint, but it's going nowhere because the government threatening to prosecute them in order to silence them, because they don't want that. They don't want the victim to continue and want them to abandon their pursuit of justice. Another members of the Cao Dai religions, Mrs. Nguyễn Thị Hạnh, she was violently attacked by one of the members of the Cao Dai standing sects that's formed by the Vietnamese communists, Mr. Nguyễn Văn Hai. And then with the violent attacks, she fell down unconsciously and had to go to the hospital for treatment. She filed a lawsuit, just want to get the medical treatment payment back. It's roughly about $200 US. But again, the government will establish many roadblocks in her pursuit of justice, just because she refused to abandon her Cao Dai original religion established in 1926 and refused to follow the new Cao Dai established by the government. While you hear about a lot of prisoner of conscience, and a lot of them, like Ms. Win just showed, 248 of them, about 1/3 of them are the women. But what about the wives of the prisoners of conscience as well? The children of those human rights defenders who serving their life in prisons right now. The Vietnamese government have the practice of detaining political and religious prisoners far away from their home, as mentioned earlier by Ms. Michelle Nguyen. And they also moving the prisoner from one prisons to another one without notifying the family. Sometimes it takes them years, from days to travel from their home to visit their relative. Only know about the conditions of their family member have been transferred to another prisons only after they come to visit their relative. Also, when it's very dangerous in Vietnam right now to travel from place to place with a lot of traffic accidents, and with women travel alone to visit their relative or their husbands or their father, it takes a lot of money for the travel expense, time consuming, and very dangerous trip to visit prisoner. Mrs. Nguyễn Thị Lan, wife of two-time religious prisoner, Protestant pastor Nguyễn Trung Tôn, who were arrested in 2017 and sentenced to 12 years in prison in 2018. Ms. Lan is constantly harassed by the local authority and the police. Another example is one of the persons that is very dear to our heart, our old member, Mrs. Trần Thị Nga. I personally teach her English, have heard the voice of her two young sons running in the background. She's one of the co-founder of our group, Vietnamese Women for Human Rights.
just because it covers many issues, includes police brutality, human trafficking, which is she also a member, she also a victim of human trafficking, unlawful land grabbing, labor abuses. She was sentenced to 9-year imprisonment, plus additional 5 years of house arrest after she was convicted under Article 88 of the 1999 Penal Code for spreading anti-state propaganda, only because she posted the video that she made and the article she wrote on the website or online on social media. Trần Thị Nga was transferred by the authority to the Gia Trung prisons in Gia Lai province, a distance about 1,000 kilometers from her home in Hà Nam. She was denied the right to receive visitation for her family's members, especially her two sons traveled almost 2 days from her hometown to visit her in her at the prison that she stayed, just because she denied to admit that she commit any crime, and they deny her to see her two young sons. After a lot of advocacy that we have made, they finally let her to see her sons, and after almost more than a year, she finally hugged her two sons and hold them in her arms for only 5 to 10 minutes. Another way that the government harass and punishment common used for women human rights defenders is restriction their free movement, including the restriction within Vietnam and also blocking them international travel. The authority banned many human rights defenders, includes many of our members, Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Xuân Mai, from traveling abroad. Huỳnh Thục Vi passport were confiscated in 2015, and most recently, only 5 days ago, March 7, 2019, Miss Bùi Kim Phượng, more than 2 hours by the airport security and banned from travel to Europe to advocate for her husband, lawyer Nguyễn Bắc Chuyển. He is the lawyer, a human rights advocate, 2-time prisoner of conscience, and in all cases, the police side evades security reasons for the ban. Since 2016, Vietnamese Women for Human Rights Emergency Assistance Program have successfully applied and secured about $60,000 US in emergency assistance for human rights defenders, former and current prisoner of conscience, for their family, for medical treatment, for legal assistance, prison visits, and emergency expenses from several international human rights organizations. We also provide trainings and assistance to women from various communities, including the Hmong, the Montagnard, the Catholic communities, the Cao Dai communities, the Hòa Hảo, and the Buddhists as well, in order to help them to develop their capacity to carry out the program for and by themselves in their own communities. We provide laptops and smartphones for key members to support themselves while they conduct their work with their community's members. Vietnamese ethnic children, women human rights defender, family member of prisoners of conscience, including mothers, wives, and children suffering and struggle are often not known by even domestic or international human rights community. As the mother of 4 and also as a woman, I really enjoy my freedom here in the US, and it's very easy to walk away from the daily busy, hectic, to be a professional woman, a mother of 4 running the children from place to place.
I can spend all my time just taking care of my family.